Terima kasih. Baik, perasaan saya yang pertama itu saya mau katakan amazing, luar biasa. Jadi kalau tentang perasaan karena mana beta sudah bisa ungkapkan karena sudah lalu hanya minta terima kasih banyak sama Tuhan dengan semua orang yang membantu. Nah justru itu beta hanya ungkapan lewat air mata sah. Karena beta sudah bisa hitung nilainya, jumlahnya yang tentang beta harapan. Justru itu lewat air mata saja biar Tuhan yang tahu itu beta hati. Sebagai anggota penerjemah, saya tidak hanya merasa senang dan bangga, tetapi saya melalui kesempatan mau memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya hanya mau mengatakan bahwa adalah mimpi saya bahwa pada suatu ketika kelak sabda Tuhan yang sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu kurang lebih, sekarang pada akhirnya sampai pada orang di sini dalam bahasa mereka. Itu bagian yang paling membuat saya menangis itu dan terus menerus ya, bahwa mulai tim kita pergi dan pastor dan para pendeta, ada pastor, dan atas nama Tuhan Allah terima ini penerjemahan kita persembahkan. Sekarang dari dulu saya mulai menerjemahkan, orang bilang wah, kok Tuhan bisa bicara dengan bahasa, bisa pakai berbicara tentang Tuhan bisa pakai bahasa Tetun. No ema Galilea Tetun loro mag turun amin ene ami bele hatene lia kun hoto ina kerekme ema hoto mag Galilea Tetun na tene ema poho ka ema peno ka hoto na tene. Understanding God as Father, someone who really cares about them, happens so much more naturally when it's in the language that you'd speak to your own father and not the language that you'd speak to a government official. And I think, people's own understanding of what the content of the gospel is going to, be deepened as well. But I've come to realize that it impacts just on that nature of the relationship, not just about head knowledge, but the way they perceive the relationship with God. We've got a lot of challenges still. I mean, the first challenge is for people who have 500,000 speakers of Tetun up in that whole mountain area. We've dedicated the New Testament in 2 places, but most people still don't have access to those Bibles. So that's one of our most immediate challenges is just to get the Bibles available. Not only have we put Tetun, New Testament, and Genesis on the internet with interactive concordance, but we're also putting it on USB flash drives and CDs so people can put it as a standalone on their computers and pass it around. So we're trying to have multiple strategies to get it out there into the hands of the people as the first step, getting it into the hearts of the people. They agree that, having Bible in local language is good, but then we've got our traditional custom ways that we always do church. Today we've had a great day, a big celebration, but what about tomorrow? What are we going to do with these Bibles tomorrow? We're just going to put them on the shelves and go back to our
ways of doing church, or are we going to see it as new opportunities that having Bibles in the local language, and how do we incorporate that into our church models of how we do things? Mengenai siapa pedomi ya Kristus yang ada. Ita hari kereta lain manusia mai nusi Indo, ada nusi Eropa, Belanda, nusi Amerika, nusi Australia, nusi Papua, Jakarta, balmai nusi Kuba, nusi Atambua, Haleluya, betul no ita iha fatine. Biar mas kita mai nusi rai ida. Kosi toman no ada ida. Mas kita hotu ida de yang nami Yesus Kristus. Yang nami Yesus Kristus lah yang kerana Katolik no kerana kami. Yang nami Yesus Kristus lah iha emamudin no emameta. Yang nami Yesus Kristus lah iha emamudin no emasoi. Itu hotu Kristus lihat orang mana no orang fet. Itu hotu Kristus yang losa. Kristus bolu ita, boy ita, naruka ita, langsung rai, halik rai, hosile tempat rai, hosil losa atau hormon, kolihato harona nofatin maroma, berai tomak, aku ne hotu titu nonesan hefia, ba maroma ida de, ama orang mana no ama liwat.